often to see the pigs, the piglets. That's because We'll go back to see them. maybe I go back one time too much, I think. Yeah. No, I don't say too much. But we all make the mistakes. But I don't know. I liked the right after the pig's death, the fact that this man cares. I mean, he has a very tender relation to the baby pigs, and I love that she's completely scared and she's faking that everything's fine when she's like hiding in him like this. And these baby pigs, I mean, in a place like this, there's 90, 80, 90. If you faint, you're dead. They eat you. They eat you. I tried. I mean, when I was filming, I had to kick them all the time because they bite you. They come and they eat you. I mean, they bite. And they're like little dogs. They play like little dogs. They're incredibly smart animals. And I just know I love the way they come out of the hole. Like they're like kids. They're like nasty kids. They're evil little kids. Can I just ask Another last one. Okay. Too many last I was questions. just curious. Why we have to go? No, but we have another guest. I was just curious to understand how, what's the real name of Nana? Helena. How she took, or what is it? Was she realizing that she's acting in a film, or was she making the film with you? She's spending time with Valerie. To make film is to spend time with Valerie. Okay. When we were in Locarno, I took her to Locarno with me and her mother, and I went to pick them up at the airport, and she said, "Where's the camera?" She has seen the film. She had seen the film. She knew the film was finished. And I said, "But the film's finished, love." And she said, "Yeah, but you and me, we make films." And now now it's really great because she's watching all the Hitchcock, because I told her in the next film. Yeah, because she's very mad because I told her that the next film I'm doing with another girl from the village who's older. And I said, "But don't worry, you'll be like Hitchcock, you'll have your scene. You'll be one sequence." And she said, "Well, who's Hitchcock?" So I told her, I showed her a picture of Hitchcock, and I told her, in his film, some of the films he appears, and I gave her the DVD, so she watches the Hitchcock films and searching for Hitchcock, and then she tells me all the stories, and it's really great. So I found a way to show her great films. It's bad. Okay, Rafi, you want to say the last Ես հայրենիք խոսամ, ու դեմ հայրենիք Ես չեմ կարող ասեմ, որ ֆիլմի ազդեցություն չեմ ունեցել, բայց ամեն դեպքում մի հարց ունեմ։ Վալերի, դու ինչպես ես վերաբերում, եթե ասենք 4 տարեկան երեխային նկարեն էրոտիկ ֆիլմում։ The question is what do you think, or what's your acceptance if you will see that 4 years old child in erotic film was shot? What? I don't know. No, but say again. Ես ասեմ, ես կշարունակեմ հարցերը, The որովհետև question is what you will feel like, what are you accepting that the 4 years old kids can be used, shot in erotic? If all the actors are 4 years old, yes. Okay. Because they're very sexual. No, they're very sexual. I mean, I called Kelina, like, legs like this, opening her crotch and asking me, what it was. So, if all the actors are 4 years old, yes. Okay, ուղղակի վերջի շրջանում ինչ շատ հետաքրքիր ասենք ռեժիսորների մոտեցումը, ուղղակի ասենք բարոյական էթիկայի նորմերի հետ կապված, հատկապես եթե իրան գործ ունեն երեխայի հետ։ I'm curious about the last period of film directing in general, the ethics of the directors when they are working with the kids. Ես միանշանակ էլ եմ ասում, ես ֆիլմի ազդեցության տակ եմ, բայց ես ասում եմ մյուս տեսակետից։ Ես ունեմ հասկանամ, որովե մեկը մտածել է ինչ կարող լինի այդ երեխայի հետ, երբ որ ինքը, այսինքն ֆիլմում շարունակությունը հետևյալն է, որ այդ խոզին, որին իր աչքերի առաջ նույն ձևով սպանում են, հետո ինքը կարողանում է նույն ձևով
այդ վերարտադրությունը անի, այսինքն իր մոտ ազդեցություն ներվում է ըստ ֆիլմի սյուժեի։ So the influence to the child is seen on the screen, and when the shot with the pig, and then she is reflecting. It's like in a process you can see how it affects the child. Because his question was, half question was what is going to be the future of the child raised in a role. No, but first you're wrong. Kalina, she lives there. Yes. And this we do every winter. So she, It's it's not like I'm not, you know, and the two kids that are with her, they're even older and they've seen it more times. No, she only saw it once before we did it. But the winter before she was there as well. So it's, you know, the only thing, for example, if I'm trying to understand what you're saying, is the dead rabbit. But then, I don't really know what you're, I don't think it influences, you know, I know she won't, yeah, the only thing is she will not eat rabbit anymore. No, really, because I asked her, with the pig we ate, and the rabbit, I said, what do you want us to do? We can take it home and eat it, or we can bury it. And she said, no, I'd like to bury it, so we did a little funeral. And then she said, I don't want to eat rabbit. Okay. But, Yes, like it. you know, I think there's, you know, for example, a lot of people in France compare. No, but I kind of know what you're talking about. Like for example, a lot of people compared my film to Ponette, which to me, my film is the opposite of Ponette. You know, on Ponette there was a psychologue all the time. The kid was completely freaked out. When you see the documentary of how it was done, for me it's really scary. And to do this with the kid is, and I really respect Wayne. I have a lot of respect, and I think, you know. But so I understand what you're saying. And that was my most important thing. You know, when I finished editing, I remember it was very late, and I walked out. I had vodka, and I walked out, and I was flying, and I started being really like this, and because I knew I didn't betray her, and I didn't manipulate her. But you're right, it's very dangerous. And that's why, you know, when there's a woman who said, oh, but you manipulated this kid, and I said, I'm sorry, there wouldn't be this film if there was manipulation. Okay. Եթե նույնիսկ տենց որ երեխան սովոր է տեսնելու այդ ամեն ինչը, իսկ հիմա այստեղ գալիս է արդեն ռեժիսորի ֆակտորը, որ ինքը ընտրողն է, ինքը ընտրությունն է կատարում, ցույց տալու ինչ-որ մի բան, այսինքն դու երբ որ նկարում ես իրականությունը, դու ընտրում ես ինչը ցույց տաս ինձ, ինչը ցույց տաս մյուս երեխային։ Գուցե ինքը հետո հասկանա, թե այդ ամեն ինչը դուք ոնց եք օգտագործել իրան, իր այդ սովոր լինելը։ Հետո երբ որ դառնա, ասենք, մեր տարիքին, երբ որ հասկանա։ Ազնվի մասին չի խոսքը, արվեստի մասին է, արվեստ ցույց տա, ոչ թե ցույց տա, սա կամ նա, արվեստը ցույց տա։ Ես չեմ ասում ինչ արվեստը։ Հա, ես չեմ ասում, չգիտեմ ինչ արվեստը։ Իմ խնդիրը էդ է։ Իմ խնդիրը ստեղ զուտ բարոյական է։ Ես չգիտեմ ինչ արվեստ եւ ինչ է չարվեստը։ Իմ կարծիքով չէ։ Ինչ որ երեքին խոզիսպաներ Դա եղում օգտագործել դրա մեջ։ Այսինքն երկու տարի։ թեկուզ հենց այդ, հա, 4 տարեկանները երեխանի տարբերությունը մեծ դերասանի դիտելման ինչպես Երեխանի տարբերությունը մեծ դերասանի։ երեխան ինչ ունի։ ինչ տարբերություն ունի մեծ դերասանի եթե նույն վիճակի մեջ է։ Չէ, երեխան եթե ձեր տարիքում գնում եք, մորթում եք, մատաղ եք անում տարի մի անգամ։ չեն անում։ Չէ, օրինակ եմ ասում։ Դուք չեք անում։ Տանում են տարիքն տանում են, երեխին տանում են։ Երեխայի առաջ դուք տանում են երեխայի առաջ են տանում, ես տեսել եմ որ։ Okay, երևի գնացեք ինչքան են ոչխարվում երեխայի։ Հետո դա երեխայի համար կարող է շոկ բայց դիմացինը նայում է տեսնի շոկա թե չի, եթե չի որ անպայման երեխայի համար շոկ, ոչ, մեծի համար կարող շատ ավելի շոկ։
Դա լավ ասա։ Okay. Չէ, մեկ մի քիչ ես հասկանում եմ քո մտահոգությունը, բայց մեկ նախապաշարումներ։ What I don't understand in your question is that because basically you're bringing moral, I think. That's the world she lives in, so there's nothing she doesn't know. She knows about the death of the pig, she knows about, she didn't know how to make fire. She's very proud that she knows how to. So this, the only thing, maybe that when she's going to be, 14, and she sees the film again and she's in the shower and you see her pussy with no hair, maybe she'll go, big deal. That might scare. Sorry for my English. Tu as dit combien de temps tu avais tourné? J'ai dit que j'avais travaillé pendant 8 mois et que j'ai tourné, je sais pas, c'était des petits bouts, je sais pas, mais pas beaucoup en fait. On a parlé parce que j'arrive peu avec l'anglais. Une trentaine de jours en fait. Et ils sont restés. Vraiment. Ouais. Les comédiens sont restés avec toi tout ce temps-là. Enfin, même quand ils jouaient pas. Enfin. Oui, mais c'était, it wasn't every day, c'était pas tous les jours, for 8 months. For 8 months with Kelina, it was weekends, Wednesday afternoon, holidays. Հարցանեկան ինչքան է դերել կարանում, կրացը պատասխան 8 ամիս նախապատրաստական և կոմյատ Չէ, 8 ամսվա ընթացքում ինքը նկարել է։ նկարահանում, բայց այդ 8 ամսվա ընթացքում ինքը հաճախ եղել է այդ երեխայի հետ, մեծ մասամբ վիկենդների, չորեքշաբթիները և միասին շփվել են ամբողջանում։ Voilà. Thank you very much for great conversation. And we have Nigor Beshan here also. I think he's sleeping there. Sorry. No, I'm not. I'm following the conversation. Yeah. Did you see the film? I think you didn't see the film. No. That's why you didn't have I don't any think question. many people will see No, that. did you see her film? Not yet. No, yeah. But I will because it's been a long day since morning. Okay, so And you we spent the day already together. time. Oh, okay. We had a great If I will know that you press spend the conference. time together, I will not worry about you so much at the moment. I was thinking. No, but he had a you really didn't bad see the time film. at the press and- conference. okay. No, we had a bad time this And I morning. made a scandal. You did a scandal and you fight with Nigor Beshan? No, not at No, all, no. because nobody had seen his film or my film, so I just Yeah, said, what the then you- fuck are we doing? Yeah, at you press conference? thank you. See Valerie, how smart I am. Okay, thank you for coming and you have thanks a lot for coming. Nigor?